kakati ebya speech eya Honorable Kyagulanyi Ssentamu about the manifesto biweddewo. Gwenna ayagala okuyitamu manifesto ya NUP 2021 mpaka 2026 manifesto eyo yafulumye officially. Gwe atannaba kugifuna nkontaktinga ku Facebook oba ku WhatsApp ngenda kuweereza manifesto eyo mu bujjuvu ogyeyitiremu. Pages 47 ogyeyitiremu. Va ku speech ya Honorable Kyagulanyi Ssentamu kubaawo yatoolamu butoozi bu highlights bwokka, naye kati gwajagala manifesto emaze okufuluma mu bujjuvu in a form of a PDF pages 47. Nkontaktinga ngenda zikuweereza gwatandaba kugifuna wadde nga nkimanyi nti mubadde bangi nnyo mwagifunye dda already. Naye Uganda empya nga bulijjo muyinza okugamba sibadde nnyo active, naye nga nze nabasuubiza nti eno manifesto it's everything, era nga mbadde njagala ng'abangi nnyo bwe mujagala. Abasinga nabadde mu speech olunaku olwajjo, naye kati muve ku speech ya Honorable Kyagulanyi Ssentamu. It was powerful, he tried to summarize everything, naye kati manifesto weeri yennyini. Ababadde bagamba nti kino kyabuzeemu, ka economy kabuzeemu, kano kabuzeemu, nedda tewali kibulamu, buli kimu kyafulumye. Era ng'oyagala okulaba generation yaffe kyetegekera okukolera Uganda kyafulumye dda pages 47, naye nga baakoze kyennyini ekisoboka okulaba nga bagisumarizinga, okulaba nga n'oyo ayakoma mu P7 agisoma n'agitegeera. Nze kyekintu kyensinga okwagala ku Honorable Kyagulanyi Ssentamu nti ebintu bino akolera Omunayuganda okuva ku oli owa wansi mpaka ku biliyoniya, era nga gwatanagifuna nkugambye nkontaktinga ku WhatsApp oba Facebook, nja kusendingira link ekutwala directly ku manifesto eyo yonna. Naye nga bulijjo Uganda empya tugenda kugiyitamu mpola, naye okubeera nga manifesto eno esharingibwa, nze nsazeewo nti buli point ngenda gikolanga audio ku lwayo, buli point ngenda gikolanga audio ku lwayo. Bwe naba maliriza nja kagattagatta nkakolemu audio emu nkateeke ku Facebook mu abaagala live, naye for now ngenda kubusharinganga video mpola mpola nga tubukutuddemu musobole okubusharinga. Era ng'ekisookera ddala we tugenda okutandikira omulamwa oba manifesto kwe yatandikidde kyekintu Honorable Kyagulanyi kye yayogerako, people-centered governance. People-centered governance, gavumenti ey'abantu, obukulembeze obw'abantu. Nga naawe ayenyooma ali wansi eyo oyina contribution, nga Kyagulanyi mukozi wo. Buli omu yenna agenda okubeera mu gavumenti ya NUP nga mukozi wa buli omu, n'oyo gwe ayenyooma ali eyo wansi eyo mu kyalo, eno gavumenti egenda kubeera nga mukozi wo, ate baagala naawe oparticipating. People-centered governance. Point esooka bagamba our primary goal in government is to establish people-centered governance to revise growing poverty, inequality and economic and physical instability. Omulamwa gwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu oba NUP bwe bukulembeze obw'abantu. Ekyo kigenda kutuyamba okumalawo obwavu, okugjawo obutali bwenkanya, abaavu nnyo n'abagagga bagagga nnyo, enkulaakulana mu ekonomi ya Uganda mu bya bizinensi, obwavu obungi ennyo. Eno gavumenti y'abantu kwegenda okusookera ddala okussa essira obwavu obweyongera bulijjo mu Uganda. Kyagulanyi agamba tusobola okubugjawo senga ffenna tufuuka bakulembeze, oba abakulembeze abalina position etereeza obulamu bwaffe babeere nga bakolera ffe. Point eddako, a government can only facilitate the development of a nation by upholding individual rights to education, health, food security, clean water and health care, and the access to justice that guarantees those rights. Kyagulanyi agamba gavumenti esobola okuleeta enkulaakulana, gavumenti yokka esobola okuleeta enkulaakulana ye gavumenti essa ekitiibwa mu rights z'abantu, eddembe ly'abantu, okufuna ebyenjigiriza ebirungi, okufuna ebyobujjanjabi ebirungi, okufuna emmere ennungi, si kumala galya wabula kulya eyo emmere etuzimba, amazzi amayonjo, ebyobujjanjabi, ebyobulamu ebirungi, n'okubeera nga buli muntu yenna alina access ku
ku ddembe lye. Tewaliiwo munene mu gavumenti, tewaliiwo ono amanyi ono amanyi ono, oyo yenna akoze ekikolobero ng'afuna punishment gy'agwanirwa. Wabula si by'ono, bano batusobya, bano batukuba, bano batubba, naye tebanenyezebwako olw'okuba amanyi ono amanyi oli. Nedda. Ekyokusatu, nkugambye wano tukyali mu people centered governance, government ey'abantu. There have been many transformative developments over the past 3.5 decades. The government reinstated multiple party elections and created oversight institutions like the Auditor General and the Inspectorate of Government (IGG). The judiciary has been broadened by the addition of the constitutional and commercial courts. Eyokuna ngenda kikudira mu Luganda. Every sector has been studied by experts and investments have been made to provide infrastructure for health centers, education, schools, water and energy. Hydraulic dams, agricultural output grew and coffee exports doubled in the last 7 years, rising from 3.58 million bags in 2013 to 7 million in 2019-2020. This was short of 20 million bags expected, but impressive nevertheless. Unemployment has been addressed by providing easy credit to the youth. However, the progress and projects have been undermined by poor governance, corruption, and incompetence. As a result, after 35 years, Uganda still struggles to provide basic capabilities like access to primary education and primary health. Enhanced capabilities like specialized medical treatment and tertiary education are beyond the reach of the majority. Mu point eyokusatu, njagadde nnyo ate Kyagulanyi oba njagadde nnyo NUP. Tukyali mu people centered governance. Agambye akkiriza nti emyaka 3 egiwedde wabaddewoko ebintu ebikoleddwa, transformative developments. Government yazzaawo enkola ey'ebibiina mu kulonda. Government neteekawo obukiiko oba institutions nga eya Auditor General n'eya IGG okulaba nga bagezaako okukwata abo ababbi, abo abali corrupt. Agamba ebyamateeka ne bagezaako n'okuteekawo constitutional and commercial courts. Agamba mu point ey'okunayongedde n'agamba nti ebintu bino byonna byasomebwa ne ba experts ebyenkulaakulana okulaba nga bateekawo health cares, amalwaliro amalungi, okulaba nga bateekawo amasomero amalungi, okulaba nti buli muntu afuna amazzi n'amasannyalaze, okulaba nti mu agriculture ebyobulimi nabyo byagezaako okulaakulana oba byakulaakulana. Emmwanyi agamba zeeyongera mu myaka 7 egiwedde. Nga mu 2012 ne 2013 Uganda twasobola okutunda ensawo z'emmwanyi wabweru wa Uganda ensawo miliyoni ezisukkamu 3. Naye ate mu 2019 ne 2020 ate era twasobola okutunda emmwanyi oba ensawo z'emmwanyi miliyoni 7. So government ya Museveni yagezaako okudabulinga tote eyo. Naye Kyagulanyi agamba nti ye pulaani ye ne pulaani ya NUP bino byonna Museveni byakoze bikyali short n'ensawo miliyoni 2 ku ye kyayagala okukola. So tekimala. Agamba abantu abatalina mirimu nabo beeyongedde okubanga bangi nnyo. However much I recognize nze Museveni byakozeeko, naye agamba mu myaka 35 tebimala. Kyagulanyi agambye lwaki tebimala ng'ate bataddewo buli kimu. Agambye ekisooka bwe buli bw'enguzi. Agamba Museveni buli kimu kye yakola tewaliwo kireese buzibu nga buli bwanguzi mu gavumenti ya Museveni, nti after 35 years abantu bakyastrugglinga, tetulina amasomero ga primary n'agaliwo ge baazimba mabi nnyo. Agamba tunulira ebyenkulaakulana oba tunulira amalwaliro gaffe teriyo ddagala. Agamba tunulira amasomero ga gavumenti aga secondary. Naye ng'ekintu kyasinze okunootinga nti obuli bw'enguzi bwe businze okuleeta obuzibu mu gavumenti ya Museveni, okulaba nti bateekawo plans ezo abantu ne basanyuka, naye still ne tutabyakiivinga kubanga Museveni yalemwa okuteekawo an end ku buli bw'enguzi. Kanne waanayogera byonna byayogera n'apromisinga, naye ng'obuli bw'enguzi bukyali ku level gye buliko nga bweyongera bw'enguzi nga bweyongezi buli ttaamu ya Museveni, tetulinayo tujja kulaga. Era ng'oluzaba yagamba nti okubaako ekintu kyonna kyayagala kikolebwe, obuli bw'enguzi bulina oteekemwako ekkomo. Mu point ey'omukaaga tukyali ku people centered governance. Yange nagamba inequality is growing while the size of the economy doubled from 64 trillion in 2010
2010 and 2011 to 128 trillion in 2018 to 2019, but poverty has risen from 19 in 2018 to 21. Indicators show declining development in key sectors, meaning gains made in the last 3 decades are being lost. We plan to eliminate nepotism, patronage, cronyism that are characteristic of public administration in Uganda and other causes of poor service delivery and limited human development. Inclusive economic growth is only possible by elimination of rampant corruption and gross mismanagement. To restore trust and confidence in our economy, we shall stabilize our business environment and render it more predictable by good governance that empowers the private sector to create jobs and stimulate growth. Kyagulanyi ekisinga okunsanyusako ku musajja ono ba NUP mbabulira amazima kwe kubanga mu manifesto ye akkiriza Museveni byakozeeko. Agambye nti saizi ya economy ya doublinga nga economy yaffe yali eruningibwa on 64 trillion mu 2010 ne 2011, mu 2018 ne 2019 ya rising from 64 trillion to 128 trillion. Naye agamba ebyo byonna nga bibaddewo ate obwavu bweyongera by 19% mu 2018, obwavu bweyongera from 19% in 2018 to 21%. Mulaba nti economy yeyongera okuba okugaziwa enkulaakulana, naye ate obwavu ne bweyongera okuva ku 19% to 21%. Kyagulanyi n'alagamba mu paint y'omwenda nti ekyo kiraga nti ate byonna bye tufunawo tubiruzinga, meaning gains made in the last 3 decades are being lost. Tetulina kye tukola kwe kubanga ng'oli mu business ng'olaba okola nnyo naye ate nga tosevinga oba okolera bwereere. Kyagulanyi agamba ekisinza okuleeta ebyo ye nepotism. Opportunity okugiwa abo be bamanyi, opportunity okugiwa abo be bamanyi mikwano gyabwe, eŋŋanda zaabwe, ng'olina kubeera muganda wa gundi, olina kubeera mukwano gwa gundi, ne bava ku merit ani asaanira, ne bava ku ani asaanira nti Uganda empya yandisaanidde okufuna guno omukisa okukulaakulanya kino, naye nedda Uganda empya tawagira NRM. Katukiwe Ashbaga Kato wadde tamanyi kyakola, naye olw'okuba wagira NRM alina ffe katukimuwe, oba agenda kisuula ffe katukimuwe tetufaayo, naye ng'ate Uganda empya amagezi g'alina ate yandikikulaakulanyiza nnyo. Kyagulanyi agamba ekyo kirina okuvaawo, nga oba Uganda empya oba Ashbaga Kato ffe opportunity tujjajjiwa oyo asaanira. Ayongedde n'agamba nti ekisinza okuleeta obuzibu mu gavumenti ya Museveni enguzi nnyingi nnyo. Enguzi eno bagitadde n'okuteeka abo abatalina busobozi, mismanagement, oli teyasoma talina busobozi naye bamala gamuteekawo lya ba tebafa ku nkulaakulana. Kyagulanyi agamba enguzi erina okuvaawo, ebifo byonna ne bigendamu abo abalina obusobozi. Kwegamba buli kintu kyonna Kyagulanyi yakyagalamu oyo alina obusobozi, si nti omanyani, si nti ennyinde ye efaanana nti etya, si nti omanyi omunene mu gavumenti, nedda alina obusobozi, yajja okufuna opportunity. Kitegeeza ffenna mu gavumenti ya Kyagulanyi tulina okwekolako, tulina okwekolamu omulimu, tulina okumanya ennyo, tulina okufuna obusobozi, okufuna opportunity. Ekitaliwo kati abantu bangi nnyo abalina obusobozi naye tubalaba badduse, bagenze mu nsi z'Abawarabu, bagenze mu Middle East, badduse mu America, badduse wa Rwanda, Southern Sudan, olw'okuba bambi balina obusobozi naye ate tebalina gwe bamanyi, si banene, tebalina amannyago, tebalina nnyindo nsongovu. Kyagulanyi agambye ebyo tebigenda kubeerawo, kigenda kuba ani alina obusobozi, opportunity given on merit. Ayongedde n'agamba to restore trust and confidence in our economy, we shall stabilize our business environment. Rights become meaningless without a system of justice upholds those rights. Tosobola kugamba nti mu Uganda tuyina eddembe, mu butuufu tosobola kugamba nti Uganda tuyina eddembe naye ng'ate tewaliwo sisitimu ekkiriza abantu kuba na ddembe. Oli agenda kutemula, oli agenda kubba naye ng'ate tolina wamuwaabira, ate n'ovaayo enkya n'ogamba mu Uganda tuyina ddembe ki? Nga ne wobanga gwe mutuufu naye nga tolina kasente kugenda kusasula jaaji, gwe ebibyo wadde bituufu tajja biyisaamu omusanga, ajja gukusingisa. Kyagulanyi agambye tuba tuyina kuwaakinga ku sisitimu eya justice. Akoze ekikyamu n'anenyezebwa,
gwe bakoze ekikyamu ne bamurewardinga. The primary barrier is a lack of awareness of basic rights and how violations of rights might be redressed by our court systems. Over 90% of our citizens are unaware of Equal Opportunities Commission, the Directorate of Public Prosecutions, and the Human Rights Commissions. 74% say they are unaware of how court works. Kyagulanyi agamba tekisoboka kubeerawo ekyo okubanga bannayuganda tebamanyi dembe lyabwe, tebamanyi rights zaabwe, tebamanyi kyakola. Nti omunnayuganda n'obeerawo nga poliisi egenda kujja kuviolating, oli agenda kubbako ettaka lyo, oli agenda kubbako ekintu kyonna, naye nga tomanyi wa waakugenda, system togimanyi. Agambye nti bannayuganda 9 ku 10, njagala owulire, bannayuganda 9 ku 10 tebamanyi kintu kiyitibwa obwenkanya, nti ffenna ng'abannayuganda we have equal opportunities commission. Waliwo commission yeeyo eraba nti buli munnayuganda yenna alina okubeera ne rights ze ezimu, oba ova mu west, oba ova mu north, oba ova wa. Naye bano abasajja batubuildinzeemu that inferiority complex, nti oli ava mu kitundu kiri ate omutya nnyo. Kyagulanyi agamba abannayuganda balina okuyiga ekintu ekyo, balina okumanya nti buli munnayuganda yenna alina rights ze ezimu, oba ovaawa, oba oli w'amagye, oba oli mu ranka yaawa, olina right y'emu ng'omunnayuganda yenna. Agambye nti we tutambulira essaawa zino abannayuganda 7 ku 10 tebamanyi engeri kooti gye zikolamu. Tuwulira buwulizi kooti z'amateeka naye nga tetumanyi kye zikola. Kyagulanyi agambye ekyo mu gavumenti tekisobola kubeerawo. Ajja kukola kyonna ekisoboka alabe nga buli omu ategeera engeri kooti zino gye zikola. Balooya bakola batya? Omusango gwo oba oguzizza, kiki ekirina okubeerawo? Balina kuba batya? Balina kusala batya emisango? There are physical and financial barriers to justice which affect mainly vulnerable and marginalized groups like children, women, persons with disabilities and the poor and those living in rural or hard to reach areas. Kyagulanyi agambye essaawa zino waliwo ebintu, agambye physical barriers, ebintu ebitasobozesa bantu kufuna dembe lyabwe eryobeebange. N'agamba abaana, abakyala, abantu abalina obulemu, n'agamba abantu abo abanaku nnyo abasula mu byalo eyo ewala ennyo n'abasula mu ebyo ebitundu nga kizibu nnyo okubituukamu. Abantu abo mulabye bababbako ettaka, bababbako buli kimu, babakola ebikolobero bingi nnyo naye nga tebamanyi waakuwaabira. Egyo emisango ne gifa bwe gityo nga bo mu Uganda mwebali naye nga mu butuufu obakola ebikolobero nga tebamanyi waakuwaabira. Kyagulanyi agambye ekintu agenda kyeliminatinga, alabe nga justice system ebanga etuukira buli omu, kwegamba nga buli omu wooli bw'obaako ekintu kyonna ekikutuukako omanyi weewo okugenda. Uganda empya ngambye kino, Uganda empya atutte ettaka lyange, eno office gye nnina okugendamu. The National Unity Platform still believes in this nation's potential, and this manifesto is a contract between the people of Uganda and their leaders. It is an agenda for Uganda socio-economic quantum leap. Kyagulanyi agambye nti akkiriza nti NUP ekyalina obusobozi ne manifesto eno okubanga yeegenda kubeera agreement, kutegeeragana eri bannayuganda bonna n'abo abakulembeze. Nabagambye point gye twatandikiddeko era ya eno, people centered government, gavumenti ey'abantu. So Kyagulanyi akugambye nti gavumenti ye ya NUP ne manifesto eno gyendi kubayitiramu egenda kubeera ntegeeragana, egenda kubeera contract y'abantu n'abakulembeze bammwe. Abakulembeze balina kukola ebyo bye mwagala wabula so si bo bye baagala. Kyekisinza okuleeta obuzibu ku bukulembeze buno bwe tulimu obwa Museveni, nti abakulembeze bakola bye baagala, kyokora bo beegaggawazizza nnyo ne beerabira. Kyagulanyi agamba tekigenda kubeerawo ekyo. Agambye kababulire ekiriwo essaawa zino. Current situation. There are now over 100 ministries and anonymous agencies. Plans to emerge some and abolish others have been shelved. Kyagulanyi agambye nti mukimanyi nti mu Uganda tulina ministries ezisukka mu 10, agencies zibatonzeewo ezisukka mu 10. Kyagulanyi agambye ye plan ye yakugatta ministries za Museveni ezimu, nti bulamuwulira minister of this, minister of that, minister of that. Kyagulanyi agambye ye plan ye yakugatta ministries ezimu, agende nga azigatta ng'efuuka ministries ezimu emu, n'ekirala abeere nga endala agenda kuzijjawo. Kijja kuyamba okukendeeza ssente z'omuwi w'omusolo. Buli wamu minisita. Kyagulanyi kyakiganye. Recruitment to these agencies is used by the ruling elite to
to maintain a system of political patronage. NRM cadres are favored and they receive exponentially higher pay by their traditional public service counterparts. The outcome is poor or absent service delivery. Kyagulanyi agambye ekiriwo essaawa zino emirimu gyonna, responsibility zonna baziwa abo abali mu NRM, era ng'ogenda okubatunulira abo abali mu NRM n'omusaala bafuna munene nnyo okusinga abantu abalala naye nga bakola omulimu gwe gumu mu gavumenti. Kyagulanyi agambye ekyo kireese bwavu n'okubanga abantu abo tebadelivaringa, tebakolera bantu. The number of town councils in the last 5 years, 558 town councils have been created, 217 last year, but only 228 were included in the budget. These town councils are unable to generate enough money to finance all their planned activities. Agambye ekiriwo kati tunulira town councils, agambye emyaka 5 egiwedde gavumenti ya Museveni etaddewo town councils 583 nga town councils 217 baziteekawo mwaka guwedde. Naye ate bwe tujja mu budget, webaba nga bakola budget, ate town councils 228 zokka gye bateeka mu budget. Jukira tuyina 587 naye lwaki bateeka mu budget 258? Kitegeeza endala zonna bazireka nga tebayina, nga teziyina ssente zakozesa. Ekyo tekijja kubeerawo mu gavumenti ya Kyagulanyi, either kugatta town council ezo ne zikendeezebwa oba zonna zibeere nga ziri financed, nga zonna ziri included mu budget. Parliament has increased to an affordable and impartial size. Agamba Parliament yegeze nnyo, tulina ba MP abasukka mu 5+. Kyagulanyi agamba tekyetaagisa, oba NUP egamba tekyetaagisa, ebyo byonna bijja kukendeera. Ekintu Magufuli kye yakola mu Tanzania, Magufuli mu nnaku 10 ezaasooka, mumanyi kye yasooka okukola kwe kukendeeza ku nsaasaanya ya ssente za gavumenti. Ekintu Kyagulanyi kyagenda okukola. Nabagambye eno yabadde eyitibwa self-centered governance. Nja kukomawo mu audio ey'okubiri. Manifesto eno ngenda gikwata policy emu kwemu, era ng'ey'okubiri ejja kuba eyitibwa National Unity Platform Policy. Yejja okuba ey'okubiri. For now tukomyawo, naye ate weesunga ennyo National Unity Platform Policy. Kuba omwo mwemuli Honorable Kyagulanyi Ssentamu okuzzaawo ebisanja oba okuteeka ekkomo ku bisanja nti buli president yenna myaka 10 bisanja 2 nga oweta. Mbaagala nnyo. Peace.